Hi dear friends, welcome back to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn. Children, in this video we are going to discuss about the one of the most important question in the senior intermediate physics, that is construction and working of a nuclear reactor. This is the most important for 8 marks question. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో మనం ఈజీగా కష్టపడకుండా కొంచెం వింటే రాసేటువంటి ఆన్సర్స్లో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. అంత ఈజీ క్వశ్చన్ చెప్పేటప్పుడు అర్థమైతే మనం ఓన్గా రాసేయచ్చు ఆన్సర్, అంత ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఎటువంటి లేట్ చేయకుండా టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం. ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే సీనియర్ ఫిజిక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. దాంట్లో సీనియర్ ఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి లాంగ్ ఆన్సర్స్కి ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, షార్ట్ ఆన్సర్స్కి ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటే చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకేనా? సో వితౌట్ లేట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ది టాపిక్. వాట్ ఈస్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్? సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈజ్ ఎ డివైస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టు కండక్ట్ ది nuclear fission process successfully. Clear? To conduct the nuclear fission process, nuclear reactors are going to be used. And again, nuclear reactors are used to produce the nuclear power. To generate the nuclear power, nuclear reactors are going to be used. So already we know that what is the fission process? When a compound nucleus is strikes with a or bombarded with a elementary particle like neutron, then that compound nucleus should be split into number of fragments. Along with them some elementary particles are liberated. ఒక కంపౌండ్ న్యూక్లియస్ని ఒక న్యూట్రాన్తో బాంబార్డింగ్ జరిపించినప్పుడు మనకి ఆ కంపౌండ్ న్యూక్లియస్ అనేది డివైడ్ అయ్యి స్మాల్ న్యూక్లియస్గా ఫామ్ అవుతుంది, న్యూక్లియర్గా ఏర్పడతాయి. వాటితో పాటు కొన్ని ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. దాన్ని మనం న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో మనకి ఒకవేళ చైన్ రియాక్షన్ అనే ప్రాసెస్ మీకు ఐడియా ఉంటే, ఆ చైన్ రియాక్షన్ తెలిసి ఉంటే ఆ చైన్ రియాక్షన్ మనకి ఎలా జరుగుతుంది, ఎన్ని న్యూట్రాన్స్ లిబరేట్ అవుతాయి, ఒక ఫిజన్లో ఎన్ని న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది అనే ఒక ఐడియా ఉంటే మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. క్లియర్? అసలు న్యూక్లియర్ ఫిజన్లో మనకి జరిగేది ఏంటి, ఒక ఈక్వేషన్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నా చూడండి. Uranium 92-235, it is a uranium nucleus, heavy nucleus that should be bombarded with one neutron, then that should be splits into like barium, krypton, and 3 more neutrons are released and 200 MeV energy is released. So this is the best example for fission process. సో ఎప్పుడైతే ఫిషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో ఆ ఫిషన్ ప్రాసెస్లో ఏవైతే న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయో అగైన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఫర్దర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్. దెన్ ద ఫిషన్ ప్రాసెస్ విల్ కంటిన్యూస్. మనకి ఫిషన్ ప్రాసెస్లో ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయో ఏవైతే న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయో ఆ న్యూట్రాన్స్ అనేవి మరలా వచ్చేటువంటి మళ్ళీ యురేనియం బ్లాకులతో కొలిజన్ జరిపినప్పుడు ఇదే ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, కే అనేది. ఆ కే వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 అన్నప్పుడు చైన్ రియాక్షన్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే చైన్ రియాక్షన్ కంట్రోల్గా ఉంటుంది. కే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే అన్కంట్రోల్డ్ చైన్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ మనకి ఆ కంట్రోల్డ్ చైన్ రియాక్షన్ అనేది ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో వర్కౌట్ చేస్తారు, జరిగేటట్టు చేస్తారు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ ద మేజర్ థింగ్, ద డయాగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న డయాగ్రామ్ అనేది ఇప్పుడు న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్లో వేరే డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు, ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఈ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. బట్ మనకు మ్యాటర్ అనేది అర్థం కావాలంటే ఈ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం డయాగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఎగ్జామ్లో సింపుల్గా మనం ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి సింపుల్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, అది డ్రా చేసిన ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తారు. ఇది డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్కి ఏవైతే మార్క్స్ ఎలాట్ అయినాయో అవి ఇచ్చేస్తారు. సో ఇక్కడ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. How many parts in the nuclear reactor? That is the first thing you have to remember. Nuclear reactor mainly consists of, first thing is fuel, second one is moderator, and third one is control rods, and fourth one is coolant, and fifth one is the shielding. 5 parts ఉంటాయి. Again I am saying fuel, moderator, control rods,
అండ్ అగైన్ కూలెంట్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ షీలింగ్. ఈ 5 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 పార్ట్స్ వాటి పనులు ఏంటి, వాటి యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటి, అవి ఏం చేస్తాయి, అట్ ద సేమ్ టైం ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎలా ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది న్యూక్లియర్ పవర్ని ఎలా జనరేట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది, ఎలా జనరేట్ చేస్తుందో ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఏవైతే డయాగ్రామ్ ఉందో ఈ డయాగ్రామ్ ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఈ రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుందా, అదేంటంటే అల్యూమినియం సిలిండర్స్. అల్యూమినియం సిలిండర్స్లో యురేనియం 92-235 బ్లాక్స్ ఉంచుతారు. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏవైతే బ్లాక్ కలర్ కనిపిస్తున్నాయో వాటిని మనం మోడరేటర్ అంటాం. వాటిని ఏమంటున్నాం, మోడరేటర్ అంటున్నాం. ఆ మోడరేటర్స్గా హెవీ వాటర్ కానీ గ్రాఫైట్ కానీ యూజ్ చేస్తారు. క్లియర్. అండ్ థర్డ్ వన్ హియర్ కంట్రోల్ రాడ్స్. సో వీటిని కంట్రోల్ రాడ్స్ అంటాం. కంట్రోల్ రాడ్స్గా మనకి క్యాడ్మియం కానీ బోరాన్ కానీ వాడతారు. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద వన్ కాంక్రీట్ వాల్. ఏవైతే రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుందో ఆ రెడ్ కలర్ ఉన్నటువంటి కాంక్రీట్ వాల్ అంటాం. ఆ కాంక్రీట్ వాల్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంత ఉందంటే నియర్లీ 10 meters ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇది మొత్తం ఒక కంటైనర్ లాగా ఉంటుంది, దాంట్లో వాటర్ ఉంటుంది. ఆ వాటర్ని పైప్స్ ద్వారా పంపిస్తారు. ఆ అరేంజ్మెంట్ ఏమంటామంటే కూలెంట్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ సింప్లీ అబౌట్ ది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ parts. So let us see how they can work. Let's go for that. How the nuclear reactor can work. Let's see. So before going to that, just you have to know about the what is the chain reaction. Simply you have, I think you have some idea about the chain reaction. Look here, this is the one neutron. To understand very simply, this is the one neutron and that should be collided with the uranium. Clear. Then here 3 more neutrons are released. అక్కడ ఏవైతే ఈక్వేషన్ ఉందో అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. When one neutron is collided with the uranium, then there should be compound nucleus should be splits into barium and krypton. Along with them 3 neutrons are released. Again these 3 neutrons are they are made to collide with the 3 more uranium nuclei. Again what you have to say, for every fission 3 neutrons are released. So in this case 1 neutron is there. After first fission 3 neutrons, next is 9, next is 27, like that. So already what we know here, the multiplication factor K, number of neutrons in previous generation to the present generation to the number of neutrons in previous generation. So number of neutrons in present generation. For example, this is 1, 2, 3 is the number of neutrons released in the present generation and it is previous one is 1. Then what do I write? K is equals to 3 by 1. That means K value is greater than 1. So ఎప్పుడైతే మనకి 1 న్యూట్రాన్ నుంచి 3 న్యూట్రాన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ 3 న్యూట్రాన్స్ అనేవి మళ్ళీ ఫర్దర్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆ చైన్ రియాక్షన్ అనేది ఏమవుతుందంటే అన్కంట్రోల్డ్ చైన్ రియాక్షన్ అవుతుంది. అందువల్ల ఏవైతే మనకి ఇక్కడ 3 న్యూట్రాన్స్ లేదనియో ఆ ముడిట్లో మళ్ళీ ఒకటే పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అనుకోండి ఫర్దర్ ఫిషన్లో, అప్పుడు ఆ చైన్ రియాక్షన్ అనేది కంట్రోల్గా ఉంటుంది. టు కంటిన్యూ ది చైన్ రియాక్షన్ in every fission at least 1 neutron going to be participate in the further fission process. Clear. So this is simply about the multiplication factor and chain reaction. So look here, now this the same thing is going to be operated in this case. Here the first thing is here the uranium blocks are there. Here uranium blocks are available here. When they are made to collide with the neutron, what you have to say, some 3 more neutrons are released. 3 more neutrons are released. So ఆ 3 న్యూట్రాన్లు అనేవి మళ్ళీ ఫర్దర్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో ఏమవుతుందంటే the neutrons which are released in a fission process, they have energy equals to like this 200 million electron volts. That is a very very high amount of energy. So when that should be having some that much of energy, it is not going to be participate in the further fission process. ఒక్కసారి ఫిషన్ జరిగినప్పుడు ఆ ఫిషన్ ప్రాసెస్లో రిలీజ్ అయినటువంటి న్యూట్రాన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంటాయి, ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటాయి.
సో ఆ న్యూట్రాన్స్ని మనం ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఫిజన్ ప్రాసెస్లో పాల్గొనేట్టు చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ టు రెడ్యూస్ దేర్ వెలాసిటీ. సో కాబట్టి ద న్యూట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఇన్ ద ఫిజన్ ప్రాసెస్ దే ఆర్ మేక్ టు passes through the moderators. When they are passing through the moderators, their speed is going to be reduced. When they are losing their speed, obviously they are becomes as slow neutrons or thermal neutrons. These thermal neutrons are eligible for further fission process. ఒక ఫిజన్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు దాంట్లో రిలీజ్ అయినటువంటి న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువ వెలాసిటీ, ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉండటం వల్ల అవి ఫర్దర్గా మనకి రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయవు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏవైతే న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతుందో వాటి యొక్క స్పీడ్ని తగ్గించాలి అంటే దే మస్ట్ బీ పాసెస్ త్రూ ది moderator. When they are passing through the moderator, their velocity is going to be reduced. So when they are losing their velocity, they becomes as a thermal neutrons or slow neutrons. So these slow neutrons are again further participate into the further fission process. సో ఏవైతే థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ మనం చెప్తున్నామో అవి ఫర్దర్గా మళ్ళీ యురేనియం బ్లాకులతో వెళ్ళి కొలిషన్ జరిపి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మోడరేటర్ యొక్క వర్క్. The moderator is absorbs the neutron and there should be decreases the speed of the neutrons. That is the main purpose of moderator. So and next thing is here after that. So I already told you what is that. When the K value is greater than 1, it is uncontrolled chain reaction. So there is lot of energy is released in the fission process. That's why for one fission only we are getting almost all 200 MeV energy is releases for only one fission process. So it is continuously going on in the nuclear reactor. Automatically there is large amount of energy is released. సో ఒక్క ఫిషన్ జరిగినప్పుడే మనకి 200 MeV ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి కంటిన్యూస్ జరుగుతుంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఫిషన్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ లిబరేటెడ్. డ్యూ టు దట్ మేబీ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ప్లోడ్స్. అంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది బ్లాస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మరి దాన్ని తగ్గించాలంటే ఏమి చేయాలి? దానికోసమే దే ఆర్ అరేంజ్డ్ సమ్ కంట్రోల్ రాడ్స్. లుక్ హియర్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కంట్రోల్ రాడ్స్ హియర్. సో దీస్ ఆర్ ద కంట్రోల్ రాడ్స్. సో దీస్ కంట్రోల్ రాడ్స్ విల్ కంట్రోల్ ది ఫ్లో ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. మీకు ముందు చిత్తగుంచి చెప్పాను, ఫస్ట్ ఏమో ఒక న్యూట్రాన్ పార్టిసిపేట్ అవుతుంది, తర్వాత 3 న్యూట్రాన్స్, తర్వాత 29, తర్వాత 27, ఇలా ఫర్ ఎవరీ ఫిషన్ ఏమవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఏవైతే మొత్తం రిలీజ్ అవుతున్నటువంటి అన్ని న్యూట్రాన్స్ కూడా ఏమవుతుందంటే అన్నీ కూడా ఒకేసారి ఫిషన్ ప్రాసెస్లో పాల్గొన్నట్లయితే వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లోనే మనకి బ్లాక్స్ అనేది జరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే కంట్రోల్ రాడ్స్ని వాడతారు. మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలని చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తున్నారంటే చూడండి, ఒకేసారి మనకి డ్యామ్ గేట్స్ ఉంటాయి. డ్యామ్ గేట్స్ మనకి డ్యామ్ నిండిపోయినప్పుడు కానీ డ్యామ్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది, వాటర్ని ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో పంపించాలనుకోండి ఏం చేస్తారు, దే విల్ లిఫ్ట్ ది ఆల్ ద గేట్స్ ఎట్ ఏ టైం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటర్ అంతా కూడా బయటికి వెళ్తూ ఉంటుంది. అదే కొంచెం డ్యామ్లో తక్కువ వాటర్ ఉన్నాయి, కొంచెం వాటర్ పంపించాలి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, గేట్స్ కొంచెం ఓపెన్ చేసి కొంచెం క్లోజ్ చేస్తారు. సో అట్లనే ఇక్కడ ఏవైతే మనకి ఇక్కడ 3 న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అయినాయి, దాంట్లోనే ఆ 3లో 3 కాకుండా ఓన్లీ 1 కానీ 2 కానీ పర్ఫెక్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ కంట్రోల్ రాడ్స్ని పైకి కిందికి మూవ్ చేయడం వల్ల, మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను, కంట్రోల్ రాడ్ కిందికి పుష్ చేసామనుకోండి దే విల్ స్టాప్స్ ది న్యూట్రాన్స్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఫర్దర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్. ఏవైతే న్యూట్రాన్స్ అనేవి మనకి కంట్రోల్ రాడ్స్ అనేవి కిందికి పైకి మూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ కంట్రోల్ రాడ్స్ ఏం చేస్తుందంటే దే విల్ స్టాప్. ఒక 9 న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అయినాయి అనుకోండి, అవి ఒక 6-7 న్యూట్రాన్స్ ఆపుతాయి, నెక్స్ట్ 2 న్యూట్రాన్స్ మాత్రమే ముందుకు వెళతాయి. సో అట్లా కంట్రోల్ రాడ్ ఏం చేస్తుందంటే దే షుడ్ బి యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ లైక్ ఏ గేట్స్ ఆఫ్ ఏ డ్యామ్. సో కాబట్టి ఈ కంట్రోల్ రాడ్స్ అని మనకి పైకి కింది మూవ్ చేయడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి, వాటిని ఫర్దర్గా ఎన్ని పార్టిసిపేట్ చేయాలో అన్ని పార్టిసిపేట్ అయ్యి ముందుకు పంపిస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మోడరేటర్ విల్ రెడ్యూస్ ద స్పీడ్ బట్
Control rod will controls the how many number of neutrons are going to be participate in the further fission process. Further fission process లో స్పీడ్ ఎక్కువ జరగాలనుకోండి ఇట్ అలోస్ ది మోర్ న్యూట్రాన్స్. స్పీడ్ తక్కువ జరగాలనుకోండి ఇట్ విల్ స్టాప్స్ ది మోర్ న్యూట్రాన్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దేర్. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ సింప్లీ అబౌట్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రాడ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? This is what we say shielding. The red color what you are finding there, that is a shielding. Shielding means what? In the surrounding of the nuclear reactor, a wall of nearly 10 meters thickness. ఆ రియాక్టర్ చుట్టూ ఏమవుతుందంటే దాదాపు 10 meters, మామూలు విషయం కాదు, ఒక పెద్ద గోడని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే డ్యూరింగ్ ది ఫిజన్ ప్రాసెస్ అలాంగ్ విత్ ద న్యూట్రాన్స్ some elementary particles are released like gamma, beta, alpha particles, and so many elementary particles are there. So these are the electromagnetic particles and they are very harmful to the human beings. Clear? So మనం ఏమంటాం, రేడియేషన్ ఎక్కువైతుంది అంటున్నాం. ఆ రేడియేషన్ కారణం ఏంటంటే దీస్ ఆర్ క్లియర్. ఇన్ ఏ fission process there are lot of elementary particles are going to be released, charged particles, and those are very harmful to the human beings. To prevent the escaping of elementary particles from the nuclear reactor, for that they constructed a wall of nearly thickness 10 meters. So ఈ రియాక్టర్ లోపల ఏవైతే మనకి అన్నెసరీ పార్టికల్స్, ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు అవి రియాక్టర్ నుంచి బయటికి వెళ్లకుండా వాటిని ఆపడం కోసం ఏం చేస్తారంటే ఒక వాల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. ఆ వాల్ యొక్క థిక్నెస్ 10 meters ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఎస్, వాట్ ఆర్ సేయింగ్, దట్ ఈస్ షీల్డింగ్. క్లియర్? సో మరి నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ద కూలెంట్? లెట్స్ గో ఫర్ దట్. సో ఇక మరి ఈ కూలెంట్ యొక్క పర్పస్ ఏంది? డ్యూరింగ్ ద ఫిషన్ ప్రాసెస్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ రిలీజ్డ్. సో ఇఫ్ we are unable to prevent the heat, again the reactor is going to be blast because of large amount of heat energy. So to avoid that, they will make some coolant arrangement. So look here. So this is the one container that should be having some water, and the water should be sent into the reactor like this. So that is what you have to say, coolant. When the cool water is sent into the reactor, obviously the water is changes into the steam. సో మనకి రియాక్టర్లో హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు ఆ హీట్ని తగ్గించాలి అంటే ఏం చేస్తారు? దే విల్ సెండ్ సమ్ వాటర్ ఇన్ టు ద పైప్స్. డ్యూ టు దట్ ద వాటర్ షుడ్ బి చేంజెస్ ఇన్ టు ది స్టీమ్. So water will absorb the heat. It means that in the reactor what it is, heat is there, that should be going to be reduced. వాటర్ అనేది హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుందంటే ఆటోమేటిక్గా రియాక్టర్లో ఉన్నటువంటి హీట్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రియాక్టర్లో హీట్ తగ్గడం వల్ల ఇట్ ఈజ్ సేఫ్. సో దాంతోపాటు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వెన్ ద వాటర్ విల్ అబ్జర్బ్స్ ది హీట్ ఇన్ ద రియాక్టర్, ఇట్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ చేంజ్ ఇన్ టు ది vapor or steam. The steam what it is formed, and that should be stands like this. So here this is the water that should be changed into the steam, and that steam should be sent to the turbines. Turbines are nothing but wheels, and those turbines are again given to some power generators. Then obviously due to that steam the turbines will rotate, and due to that some generators will produce the nuclear power. So this is the importance of coolant, children. So these are the main parts and their uses and their purpose. Okay, let's see simply here final conclusion about the nuclear reactor. Nuclear reactor is a device that should be produce the nuclear power, and in nuclear reactor the chain reaction should be going to be operated very successfully. So in this one, in aluminum cylinders are there. In that aluminum cylinders, heavy nucleus should be taken as the fuel, and when the uranium blocks are bombarding with the neutrons, some neutrons are released again in every fission. Again the neutrons which are released in the fission process, again they are going to be participate in the further fission process. So this is to be easily understand by from this equation. After that, to continue the further fission process, the neutrons must be have very less speed. Actually the neutrons which are released, they should be having more velocity. So to reduce their speed, we are going to use some moderators. Heavy water should be taken as moderator,
and graphite also taken as moderator. So that when the neutrons are passes through the moderator, their speed is going to be reduced and they become as a thermal neutrons. Again, these thermal neutrons are going to be participating in the further fission process. And to reduce the speed of the neutrons, we can use the moderator. To reduce the speed of the entire chain process, we are using some control rods. So the control rods will makes to allow or stops the number of neutrons going to be participating in the further process. Clear? And after that, what I have to say, in every fission process there is lot of amount of heat energy is liberated. Due to that, the blast is going to be blast. So to avoid that, some coolant arrangement will be takes place, and during that the water is changed into the steam, and the steam should be mixed to fall onto the turbines, and those turbines should be connected to the generator and they will produce the nuclear power. And to avoid the escaping of all the harmful particles from the nuclear reactor, they constructed a wall of thickness 10 meters that should be stops the escaping of all the elementary particles which are very harmful to the human beings from the nuclear reactor. So children, this is about the working of nuclear reactor. This is a very important question. So if you can understand this one, like, share, comment the video and subscribe my channel to get all the notifications. See you in the next video. Bye. Take care.